Hello friends, welcome back to BitSize French, where we learn 5 sentences in one paragraph and all of the needed vocabulary, expressions, and grammar patterns to master them. In today's BitSize French, we're going to focus on a paragraph on heart and heart transplants. So let's start. So the first sentence that we're going to focus on today is Le cœur est un organe extrêmement important pour le corps humain. So the heart is extremely important organ for the human body. So some of the phrases and expressions are le cœur is the heart. It's a masculine noun. Le cœur. Le cœur. So this is cœur. Le cœur. The next one is extrêmement important. Extrêmement important. That ment sound, nasal sound, extrêmement important. I am is un. Important. Extrêmement important. Extremely important. Next one is pour le corps humain. Pour le corps humain. So you don't pronounce the P and S. Corps humain. Un humain. So for the human body. Okay, so the grammar focus of this sentence is être plus adjective, basically describing a subject with an adjective. For example, elle est très gentille. Elle est très gentille. So she is very kind. Elle est très gentille. Et gentil is kind. The next one is ce livre est utile. This book is useful. So this book is useful. Est utile. Est utile. Ce livre est utile. So this book is very useful. Next one, let's just go back to the sentence again. Le cœur, the heart, est un organe extrêmement important. So it is an organ extremely important pour le corps humain, for the human body. Pour le corps humain, so for the human body. So that's our first sentence. Our second sentence is going to be en se contractant régulièrement, il pompe le sang pour l'envoyer dans les artères. Okay, so some of the expressions in this sentence are en se contractant. So en se contractant is by contracting. So by doing something while doing something. So the en makes something an action ongoing. So en se contractant. Se contractant is contracting while it's contracting or by contracting. En se contractant. The next one is pomper le sang. So pomper is pumping, to pump. Le sang is blood. Pumping the blood is pomper le sang. The next one is dans les artères. So don't forget the liaison. Les artères is the arteries. Les artères. Dans les artères is into the arteries. Okay, the grammar focus of this one is gerundive en participe present. So en plus a present participle to express an ongoing action. For example, en travaillant, so while doing something, for example, in this one, en travaillant is while working, il écoute de la musique, so he listens to music. En travaillant, that A-N-T is the equivalent to doing something, while something. En travaillant. En travaillant, il écoute de la musique. The next example is en mangeant, so while eating, that again, that's structure en and A-N-T, en mangeant, while eating, elle lit, so she reads. So let's go back to the sentence. En se contractant régulièrement, so while or by contracting regularly, il pompe le sang, so it pumps the blood pour l'envoyer dans les artères. Pour l'envoyer for sending it dans les artères, to the arteries. Okay, one more time. En se contractant régulièrement, il pompe le sang pour l'envoyer dans les artères. Okay, so that's our second sentence. The next sentence is going to be certaines personnes ont le cœur malade, trop faible. Il a du mal à faire correctement son travail. So some of the phrases are avoir le cœur malade. So to have a sick heart. So avoir le cœur malade. To have is avoir, le cœur is heart, malade is sick. So avoir le cœur malade. The next one is avoir du mal à. So have some difficulty doing something. Infinitive,
comes after a. So this expression is very useful to express having difficulty in doing something. So avoir du mal à something. The next one is correctement, is properly or correctly. Correctement, correctement. So the grammar focus of this sentence is avoir du mal à plus infinitive. So basically express difficulty doing something. So for example, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. So I have difficulty comprehending or understanding. J'ai du mal à comprendre. Next one is elle a du mal à marcher. So she has difficulty walking. Elle a du mal à marcher. So let's go back to the statement or sentence. Certaines personnes, so we use certaines, we say certaines too because personne is feminine. So this is both are feminine plural, so certaines personnes. Don't forget the ES's at the end. Ont, so they have le cœur malade, so they have sick hearts. So some people have sick hearts. Trop faible, too weak, trop faible. Il a du mal à faire correctement son travail. So it has difficulty faire correctement. So doing its work properly. Son travail is faire son travail is doing its work, but it has difficulty. Il a du mal à. So it has difficulty doing its work properly. So one more time. Certaines personnes ont le cœur malade, trop faible, il a du mal à faire correctement son travail. So that's our third sentence. So our next sentence is going to be heureusement, depuis les années 60, les médecins savent comment transférer un nouveau cœur à ces malades. C'est la greffe. So fortunately, since the 1960s, doctors have known how to transfer a new heart to these patients. This is the transplant. Okay, let's take a look at some of the phrases and words. Depuis les années 60, so you can basically say the 60s. The depuis is since, les années, so the year, 1960s. So depuis les années 60. Okay, the next one is savoir comment plus infinitive is savoir is to know, comment is how, plus doing. So know how to do something. Savoir comment infinitive. Next one is c'est la greffe. So this is the transplant. C'est la greffe. So the grammar focus of this sentence is savoir comment plus infinitive is to know how to do something. For example, je sais, I know, comment cuisiner, how to cook. Je sais comment cuisiner, I know how to cook. Next one is ils savent, they know, comment, how, résoudre ce problème, to solve this problem. Ils savent comment résoudre ce problème. So they know how to solve this problem. Let's go back to the sentence. Heureusement, fortunately, depuis les années 60, so since the year 1960s, les médecins, so the doctors, savent comment, so they know, so savent is the plural, right? Savent comment transférer un nouveau cœur, so they know how to transfer a new heart à ces malades, to these sick people. C'est la greffe. This is called the transplant. One more time. Heureusement, depuis les années 60, les médecins savent comment transférer un nouveau cœur à ces malades. C'est la greffe. So that's our fourth sentence. Our last sentence is going to be c'est pour cela qu'en 2013, des médecins ont tenté pour la première fois de greffer un cœur artificiel sur un patient. So that's why in 2013, doctors attempted for the first time to transplant an artificial heart into a patient. Now let's look at some of the phrases. The first one is c'est pour cela que. That is why. C'est, this is, pour cela que. That is why. The next one is tenter de plus infinitive. To try to do something. Tenter de plus infinitive. The next one is pour la première fois. So for the first time. Pour la première fois. So the grammar focus of this one is c'est pour cela que. Basically means express cause and consequence. For example, il était malade. He is sick. C'est pour cela que, that is why, il n'est pas venu. He's not coming. So
He didn't come. Okay. Il était malade, c'est pour cela qu'il n'est pas venu. So that is the first example. The next one is c'est pour cela que je pars. This is why que je pars. I left. C'est pour cela que je pars. Okay, next, let's go back to the sentence. C'est pour cela qu'en 2013, so that is why in 2013, des médecins, the doctors, ont tenté, they tried, attempted, pour la première fois, for the first time, de greffer un cœur, to transplant un cœur artificiel sur un patient. So they tried to transplant an artificial heart into a patient. So that is the last sentence. So let's wrap this whole thing up using the full paragraph by reading it from the beginning to the end. Le cœur et la greffe. Le cœur est un organe extrêmement important pour le corps humain. En se contractant régulièrement, il pompe le sang pour l'envoyer dans les artères. Certaines personnes ont le cœur malade, trop faible, il a du mal à faire correctement son travail. Heureusement, depuis les années 60, les médecins savent comment transférer un nouveau cœur à ces malades. C'est la greffe. C'est pour cela qu'en 2013, des médecins ont tenté pour la première fois de greffer un cœur artificiel sur un patient. So that is the end of today's BitSize French. Hope you learned a lot of words, French, grammar, and phrases. See you in the next one. If you like this content, please subscribe and check out other similar videos.